Okay, so torque is something that causes a rigid body to rotate, okay, ataupun it's a turning force. Okay, a simple word, we can imagine what is torque is a turning force. What is the difference between torque and force? Okay, force is something that causes a linear motion. Okay, so whenever if you have an object and you push the object with a force, then the object will move in a straight line. It's either to the, okay, so in this case it will move to the right. Okay, so it's only moving in a linear motion. But for a torque, it's a force that causes something to rotate. So let's say you have this one we call as a beam, okay, a beam. So this beam is our rigid body, is an example of a rigid body. So if we push a force here, okay, if we put a force here, so it will causes, if let's say the beam is fixed at this point, okay, it's fixed at this point, fixed, okay. So when we push by a force F, it will causes the beam to rotate, okay, to rotate in this direction, okay, if it's fixed here, okay. Then this force, we will not call it as a force, we will call it as a torque. So that's the difference between force and torque. So for example, if you want to look at it, you have a door. Kalau awak perasan pintu awak, okay, kalau awak tutup pintu, okay, so kat sini kan dia ada ansel kan. So the door is fixed at one point, okay, which is kita panggil dia sebagai ansel if I'm not mistaken, okay. And then this is the door knob, okay, the door knob. So whenever you pull ataupun you open the door, you will pull this door knob, okay. So the door will be rotating in this manner, okay. So dia akan pergi ke sana. Jadi ini kita panggil sebagai rotational motion lah, okay. The force here is actually the torque that's been given to the door. Okay, so this is the case for the door. Another example you can see is seesaw. Okay, kalau pernah naik seesaw, okay, if you, okay, awak sit kat sini, okay, there will be a force downward, okay, and then ada orang lain duduk kat sini, okay. Jadi these two force, okay, so dia fix dekat sini kan, dia fix dekat 2 point ni. No, salah, bukan 2 point. Macam nak bergerak kan kalau 2 point. Okay, dia fix dekat sini. Dia fix dekat 1 point. Okay, so ini pun kita panggil contoh a torque, okay, is exerted on the rigid body. So yang ni akan tekan orang ni, dia akan push upward. Okay, dia tolak kaki dia ke atas and then dia push downward. So dia akan rotate in this manner lah. Okay, dia akan yang ni naik atas, yang ni turun bawah. Jadi rotation dia akan jadi macam ni lah, clockwise. Okay, yang ni pula tadi clockwise juga. Okay, so rotation dia akan jadi clockwise. Okay, so that is an example of torque. Okay, so we consider this as a rigid body. The whole thing here is a rigid body. Alright. Okay, so what is the equation to find torque? Maksudnya awak dah salin kan dalam lecture kan? Belum ke? Belum. Ada yang belum, ada yang dah. Okay, so torque, tau. Kita panggil dia tau. Okay, sebutan untuk simbol tu adalah tau, which is equals to R, not radius, R is the distance, R dalam kes ni distance, cross, okay, ni bukan darab, ni cross, F, is the cross product between R, which is the distance, cross and F,
Okay, F is the force. Okay, so kita tahu kalau kita kembangkan ni, dia akan jadi, kalau cross product, okay, dia akan jadi R, F, sin theta. Okay, R, F, sin theta. So, tau is the magnitude of the torque, F is the magnitude of the force, theta is the angle between F and R. So, nanti kita akan tengok lebih dekat lah macam mana nak kenal pasti angle ni between force and the distance. Okay. In other words, okay, torque is a tendency of a force to rotate an object about some axis. Okay, ni yang saya explain tadi lah. Okay, torque is a tendency of a force to rotate an object about some axis. For example, okay, ni tadi example saya bagi tahu contoh So, dia mesti ada satu fixed point Untuk something to rotate, dia kena ada fixed point. So, tak logik lah kalau dia tak ada fixed point. Okay, macam dia nak rotate kan. If there is no fixed point, then it will only move in linear motion. Okay, so dia perlukan satu fixed point ataupun pivot point. Okay, nama lain bagi rotation axis ni, okay, fixed point tadi saya cakap tadi. Okay, nama lain dia adalah pivot point. Okay, ataupun rotation axis. Right? Okay. Saya akan tunjuk ke awak contoh saya tunjuk kat sini Tengok video ni. Okay, tak apa, tak ada suara, memang saya sengaja tak ada suara dia. Saya just nak tunjuk gambar yang bergerak dekat awak. Okay, so ini contoh bila kita buka pintu. Okay. So bila kita buka pintu, kita akan tolak door knob ni. Okay, so pintu ni akan rotate. So fixed point dia adalah dekat, okay, dekat, nampak ke mouse saya bergerak-gerak? Nampak. Okay. Okay, so dekat mouse saya ni, saya tunjuk, this is the fixed point of the rigid body. So rigid body kita dalam kes ni adalah pintu ni. Okay. So pintu ni yang rotate. Alright. So let's say what happen if Okay, so ini dia bagi comparison bila kita katakan kita letak apa beza dua gambar ni. Pintu dia sama, fixed at this point, fixed at the right side of the door. Tapi beza dia kedudukan doorknob. Doorknob ni dekat hujung sekali. Ini kalau kita letak doorknob tu dekat, doorknob tu apa? Handle pintu tu lah, handle nak buka pintu tu. Kalau kita letak dekat tengah-tengah. So it will require more force untuk kita buka pintu yang kedua ni. So sebab tu rekaan pintu tu dia letak dekat hujung sekali. Sebab dia mempengaruhi torque tersebut. So torque tu akan lebih tinggi di bahagian sini. And we will only require less force. Untuk buka pintu ni. So ini contoh kalau beza kedudukan doorknob tu. So kedudukan doorknob tu actually force lah. So ni contoh lain kalau so let's say tadi kita ada force kan. What happen if we angle dia pula. Kalau angle tu kita instead of kita buka terlepas. Kalau kita buka pintu tu, kita arahkan force tu parallel macam tadi macam gambar tadi. So dia akan menyebabkan pun mempengaruhi dia punya nak buka pintu tu boleh ke tak. Sekejap ni parallel force. Sekejap. Kan. Mana gambar dia? Tak ada Sekejap saya cari gambar. Tak ada pula. Tak apalah.
Saya lukis sendiri je lah. Okay, so another example of, okay, itu tak apa, tu sekejap lagi. Okay, saya pergi terus kepada equation tu. Okay. So it is a vector quantity. Unit untuk torque adalah Newton meter. The direction of torque is parallel to the axis of rotation. Okay, ini nanti kita akan tengok. Sign convention of torque positif. Okay, positif kalau dia turning anti-clockwise. Negatif kalau dia clockwise. So kena ingatlah ni whenever we do the example, awak kena letak positif dan negatif bergantung kepada arah rotation dia. Alright.